Okay. Okay. I started recording. Okay. I'll go through that. Okay. We'll go to the first slide. Okay. The first chapter, what we are going to cover is history and evaluation of the Six Sigma. Okay. That's our first chapter. So, who started this? Okay. If we ask that, that's a Carl Friedrich. Okay. He's the guy who started the basic thought of the Six Sigma. And he only introduced a lot of statistical measure. See, as we already discussed earlier, okay, what is the difference between our regular quality process and the Six Sigma? It mainly differentiate based on the statistical measure. Previous quality is not a statistical measure. Mainly here, Six Sigma mainly concentrates on the statistical measure. And second thing is 1920, they started the PDCA cycle. Okay, PDCA is nothing but plan, do, check, and act. Okay, this very important introduction in the year of 1920. After that, they started the statistical process control. We'll call it as a SPC chart. Okay, statistical process control. You can see here the denial trend of Six Sigma. I think you would have been seen it in our KPI metrics and all. So this is a statistical process control chart. Apart from that, they introduced 1980 as a quality circle. Okay, we also run the quality circle for a billing team for a quite, I think it is run for 6 to 8 weeks. We are able to run. So these are all the introductory part they conducted, and then ISO 9000. They did a total quality management. Okay, that is also one particular area where the complete control of the quality is going to be started as a TQM methodology, and then ISO 9000 started. And all this has combined in the Baldrige. There is an award called Baldrige Quality Award. This is a very prestigious award in US. So they are selecting the companies on every year, and then they are giving a Baldrige Quality Award. So that mainly concentrate on what is the quality improvement you are doing for your organization, and if it is a well known or very promptly you are doing it, you can go for a competition. Okay, the team will analyze your way of quality method improvement, and then they will announce the Baldrige Award for you. Okay, but after that, it came the benchmarking. You know, right? What is benchmarking? That's what we are talking about in the KPI metrics, right? Each and every process will have a exact benchmark for the industry, and that we try to combine with the benchmarking. And the re-engineering, you know what is re-engineering, right? Engineering, we know what is re-engineering. For example, I have some process which is not going good. So what I want to do is I have to scrap it and then I have to start the process from the scratch. So we call that as a re-engineering. So these are all the steps in Six Sigma. They slowly introduce in the year after year by multiple people. Any question? Okay, right. So this is an introduction to Six Sigma. So Six Sigma, as we know that it is a statistical process, and we are mainly concentrating on the variation of the process. Say, for example, I'll tell you one scenario. For example, you have around 20 people in your organization. Okay. If you give 20 people the same scenario, okay, for example, we will take claim in process. Okay, do you think all the 20 people will get the correct status on the claim in process? No, it will differ, right? That's what Six Sigma is able to avoid this variation. See, for example, if you take a manufacturing industry, okay, they are going to produce a water bottle. Okay, each water bottle is coming in a different size. Can you market it? We cannot do, right? It may be a different color, but in the same color, the model and the spec should be the same. So Six Sigma mainly concentrates on avoiding the deviations and concentrate on the reducing the deviation and reducing the variations. And Six Sigma talks about the DPU. I think now the quality team started capturing the DPU. DPU is nothing but defects per unit. Say, for example, I am producing 1000 unit today, and there is a 2 units is incorrect. In that, what we are doing is the 2 units, we are calculating that as a defect. So my DPU will be 2 divided by 1000. Okay, DPMO, we are calculating the DPU into a million opportunities. Okay, usually the Six Sigma talks more about the millions. Okay, whatever the error you are getting it, how it will reflect in the million opportunity. So that is the major thing in Six Sigma. We'll see that in detail in coming chapters. And mainly it's reducing the mistakes. And Six Sigma has a very proven track record. Okay, it's globally accepted methodology of the Six Sigma one. See, and mainly the DMAC. Okay, Six Sigma talk about the DMAC.
DMAC methodology primarily focus on identifying the improvement opportunities. Okay, it's not asking you to continue whatever is happening, but it identify the improvement opportunity and it analyze the current process and what are all the area we can improve on. And once you identify that, you will implement it. Once it is implemented, we will take a control whether it is going good or not. So that's the way we started working from the Six Sigma methodology. Okay, so the company pioneered companies, Motorola started that, and then it continued by GE and then BOA. A lot of companies now started using Six Sigma methodologies. Okay, benefits. If you take the benefit of the Six Sigma, what will happen is your sustained success. See, for example, you are a manager and you are going to run the project. Okay, every time there is a uncertainties happening. Okay, for example, client is calling you and then yelling at you. Okay, that's all the challenges, right, in our process. See, we have to concentrate full time on the office and we are not doing a balanced work life. See, what is happening is if you implement the Six Sigma methodology and then the lean, what will happen is you are aiming at, there is no deviation in your process and your team will be stabilized in a certain methodology, so that what will happen is your work will go peacefully, okay, without any surprises or shockings. Okay, that's what we are maintaining. Mainly we are concentrating on the sustained success. Okay, and second thing is realistic performance goal. Okay, so for example, if you analyze what project I'm going to do in Six Sigma, you can identify the realistic performance goal. Okay, that is achievable goal. Okay, I cannot throw the number in the air and then ask you to achieve. I cannot do that because I have a methodology on the statistics. I'll review, understand what I can improve. Okay, clear cut instruction will be given to the team where we are going to concentrate on. And as I talked about, we are talking more on the continuous improvement on every process, each and every process. And Six Sigma mainly bring rapid changes and improvement within the organization. See, if your lead or your leader know about the Six Sigma methodology and the way they are approaching your process will be entirely different when you compare with the other processing. Okay, and mainly the Six Sigma will be useful for a cross-functional team. See, for example, especially if you take our healthcare, we have a multiple cross-functional, right? Charge entry, payment posting, AR. So how to maintain it? See, each process will have their own standard rules and regulation or standard goal. This will be easy within the organization to organize them easily. Okay, that is one thing. And by Six Sigma, you're going to learn a new skill. Okay, and mainly Six Sigma will be helpful for your leadership team to execute strategic change. Okay, so for example, I'll take the scenario. Okay, when we started this branch, we have a lot of challenges initially. The running the process itself is a bigger challenge, right? We know every time client complained and then a lot of things are happened. So now what we did is we asked them to stabilize it, right? Now the operation is going in a, I can say that 99% it's going in a stabilized manner. Okay, 1 or 2% here and there that we are getting some challenges. So now what is happening is previously the leadership team, I'm talking about the owner of the company or CEO of the company, mainly concentrating how to settle this particular production problem. That's what they worried about previously. Now they are leaving that strategy to us, and then now they are looking for the expansion of the business. So your Six Sigma or a process segment, what will happen is it will go for a general process towards a strategic change. Okay, completely it is going to change your strategy. And strategic decision, it will push your organization to take some strategic decision. That's what is happening now. And once you started implementing these kind of Six Sigma, you can see your company is completely changing their role and then changing their vision. It will happen. Okay, any question here? What is DPMO? DPMO is defects per million opportunity. See, DPU, what I told is I'm getting 3 errors per 1,000 units I producing. So 3 by 1,000 will be my DPU. So what I need to do is I have to multiply that by 1 million. See, for example, the same scenario, I'll take 3 divided by 1,000 into million. If you multiply that, then you will come to the Six Sigma level where we are. That is called DPMO. We'll cover it in detail in the latest slide. DPMO is a principally Six Sigma identify your errors in the DPMO method. See, for example, 10 errors you are doing. So when you talk about the previous company or whatever may be our way of working, one person is doing 1 error, we will call them and then give left and right. So, but this guy, 1 error in out of how much he did it. Okay, multiply by in the million.
and then identify where his level of error, okay, how his quality is. That's the way Six Sigma look into that. Six Sigma will not act or react immediately on the error, but it will calculate statistically and identify which sigma level we are in and how we are going to improve it. That's what DPMO. DPMO is nothing but defects per million opportunity. Okay, Rick. Latecomer, what do you mean by standard deviation? Smith. Late on the question here, additional. What do you mean by standard deviation? The standard deviation. Email letter வருவீங்க? Sorry. I started from globally accepted that point. Hey, who is answering? Is it Smith or someone else? Yes, yes, Not yes. Smith only. Right? Smith only. Yes, yes. So standard deviation of, for example, you are taking a mean, right? For example, your mean is average. The difference between your average and the number, that is called standard deviation. Okay. Thanks, sir. Okay. Can I move to next one? Yes, Eric. Yeah. Yes, boss. Okay. Okay. Sir, So, one second. Mறுபடியும் standard deviation means a difference இப்போ between நீங்க ஆவரேஜ் எடுத்துக்கங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு மூணு நம்பர் வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுங்க. ஓகே, we will take a simple example. 2, 3, 4. ஆவரேஜ் என்ன வரும் அதுக்கு? 3, 3.3 வருமா? And total is 10, right? 10 divided by 3. 9, sir. 9. 9. So what is your average? 9. 2, என்ன நம்பர் எடுத்தீங்க? Total Total 9. Total 9 divided by 3. 3. It's 3. 3 is your average, right? First number is 2, 3 and 4. Right? இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா 3 minus 2. What is that? 1. 1. So that is your standard deviation. 3 minus 3, 0, right? 0. 2 minus 4 is a minus 2. That's your standard deviation. So there is a difference between your mean and your exact number is called standard deviation. So we are trying to reduce the deviation from the mean. Okay, we are trying It to applies both LCL and UCL, right? So whichever it is, that is standard deviation. standard. Yeah, standard is nothing but how you are deviating from the mean. See, for example, our mean நம்ம வந்து 3 is our mean average. அந்த ஆவரேஜ்ல இருந்து how far you are going out, அதான் பாயிண்ட். இப்போ இந்த 2, 3, 4 வைக்கிறோமா, எவ்வளவு வந்து விலகி போறீங்க அந்த மீன்ல இருந்து, அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆவரேஜ்ல இருந்து எவ்வளவு விலகி போறீங்க. So Six Sigma try to bring all your value nearest to the mean. இதுக்கு previous slideல அந்த ஒரு சார்ட் வச்சிருக்கீங்க, அதை காமிச்சு சொன்னா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். இங்க பாருங்க, இப்போ இதுல இதான் மீன். அதான் தெரியுதா? இங்க பாருங்க, இதுதான் மீன் ஆக்சுவலா. See, for example, this is your mean and this is my standard deviation. See, what I'm saying is என்னோட mean number வந்து பாத்தீங்கன்னா nearing to around 102 or something here. Okay, இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா 98ன்றது இந்த 98க்கும் I'll take roughly 100 as my mean. Okay, that will be easy for me to explain. So assume this orange line is 100. Okay, இப்போ பாத்தீங்கன்னா in the blue line for the July 20 it is 98. The difference between this 100 and 98 is called standard deviation. ரைட்டுங்களா? இப்போ அதே மாதிரி மீன்ல இருந்து எவ்வளவு டிவியேட் ஆகி போறீங்க. இங்க 100ல இருந்து ஐ எம் கோயிங் அப் டு 197. தட்ஸ் மை டிவியேஷன். இப்போ அதே இங்க பாத்தீங்கன்னா 77, 100 to 77 டிவியேஷன். ஸோ நவ் வி ஆர் அட் 39. ஸோ இதுதான் அந்த டிவியேஷன் மெத்தடாலஜி. So what Six Sigma tries is try to bring all your process near to the average. அதான் இங்க மேட்டர். ரைட்டா? விலகி போகாம அந்த மீனுக்குள்ளேயே உங்களை வந்து உட்கார வைக்குது. அதான் Six Sigmaவோட மெயின் focus on. ரைட்டுங்களா? இப்போ இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில் டேக் ஒன் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். நீங்க வந்து ஒரு வில் டேக் அ வாட்டர் பாட்டில் எக்ஸாம்பிள். சரி, ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1 feetல நீங்க பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களோட மெஷர்மெண்ட். ஓகே, 1 feet and then some dimension, ஹைட் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். 1 feetல பண்ணோம். பட் ஆனால் உங்க ப்ராசஸ் முடிஞ்சு வெளியே வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா 1 feet 1 inch இல்லைன்னா கம்மியாக வருது. ஓகே, 11 inches அது மாதிரி வருது. ஸோ இப்போ அதை என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பிளாட்ல இங்கே ஃபிட் பண்ணி எவ்வளோ டிவியேஷன் வருதுன்னு பார்க்குறீங்க. சரி, 1 feetக்கு பதிலாக ஐ எம் கெட்டிங் less than 1 inch கம்மியாக வருது. இங்கே வந்து 2 inch ஜாஸ்தியாக வருது, 3 inch ஜாஸ்தி. அப்போ என்னோட கோல் என்னவா இருக்கணும், எல்லாத்தையும் குறைச்சு ஐ ஹாவ் டு பிரிங் இட் இன் 1 feetக்குள்ள கொண்டு வரணும். கரெக்டுங்களா?
1 feetன்றத ஹைட்ல வந்து இந்த பாட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கிறது தான் என்னோட கோல். அதை நோக்கி போறது தான் 6 சிக்மா லெவல். நீங்க அன்லெஸ் யூ மெஷர் யூ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த மாசம் வந்து நான் வந்து ஒரு 500 பாட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுங்க. இந்த 500 பாட்டில் எவ்வளவு வந்து டீவியேஷன்றதை நீங்க செக் பண்ணலன்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? அதனால தான் இந்த வந்து இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கண்ட்ரோல் மெஷர்லாம் மெயின்லி அதுக்கு தான். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஐ எம் டீவியேஷன் இஸ் 2. அதே இங்க பாத்தீங்கன்னா 197 ஐ எம் கோயிங் 97% டீவியேஷன். ஸோ அப்போ அதனால தான் ப்ராசஸ் வந்து டைட் பண்ண முடியுது நம்மளால. இங்க பாருங்க 197ல இருந்து 116 வி brought in, ரைட்? இப்போ அடுத்து 77 வந்திருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஐ எம் ரெடியூசிங் மை ஆவரேஜ். அந்த இதுவும் நம்ம சொல்லிடலாம். அது வந்து இப்போ ஒன்ஸ் இப்போ 100 கொண்டு வந்துட்டோம்னா தென் அகைன் த மீன் வில் சேஞ்ச். சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது ஆக்சுவலா. சரி, அது எப்படி கொண்டு வரோம்னா, சரி பிகாஸ் ஆஃப் இப்போ நம்ம இது யூஸ்வலா வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா we are comparing and then we are trying to bring it to our own way. See, யூஸ்வலா ஒரு ப்ராசஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டேக் அகைன் த சேம் வாட்டர் பாட்டில் சாம்பிள். 1 feetன்ற நீங்க மாத்துவீங்களா? மாத்தவே மாட்டீங்க. அந்த ப்ராசஸ் வந்து 1 feet தான் இருக்கும், ரைட்டுங்களா? அன்லெஸ் த ப்ராசஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வேனிஷ்ட். நீங்க அந்த ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ண மாட்டீங்கன்னா தான் வெளியே போகும். இல்லைன்னா அது டெஃபினெட்லி இட்ஸ் 1 feet ஒன்லி, ரைட்டா? அதை மாற்ற மாட்டோம். ஆனால் பட் நம்மளோட கோல் எப்படி இருக்குன்னா, வி ஸ்டார்டட் அவர் ப்ராசஸ் வித் மேபி நான் வந்து 10% டெனைல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பேன். பட் என்னோட கோல் வந்து என்னன்னா ஐ ஹாவ் டு கோ அரௌண்ட் less than 3%. அதனால தான் எனக்கு நான் குறைச்சிட்டே வரேன். யூஸ்வலாக இது வந்து நாட் அ ஜென்ரல் ப்ராக்டிஸ். யூஸ்வலாக பண்ண மாட்டாங்க அது மாதிரி. சின்ஸ் அவர் கோல் இஸ் இன் அ ஃபார் அவே அண்ட் தென் வி ஆர் ரெடியூசிங் இட். இப்படி கொண்டு வரோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா யூஸ்வலாக இங்கே கட் பண்ணிடுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட கோல் வந்து நான் இங்கே 100ல இருந்து ஐ எம் ரெடியூசிங் டு 18 வச்சுங்க. இந்த ப்ராசஸ் அப்படியே கட் பண்ணி வெளியே எடுத்துரும். திஸ் நாட் மை ப்ராசஸ், இட்ஸ் நாட் நீடட் அப்படின்னு வெளியே எடுத்துரும். This is mainly we are keeping to show them how we improved on. We have improved it. Okay. Improved on. ஆனா யூசுவலா இன் ஜெனரல் 6 சிக்மால வந்து ஒரு ப்ராசஸ் நீங்க செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பழசு எதுவுமே இருக்காது. ஓகே, this will be your new goal. அப்படிதான் ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். ஜஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் ஆர். ஸோ உள்ள சொல்ல போனா நம்ம என்ன பண்றோம்ன்ற தம்பட்ட அடிக்கிறதுக்காக வச்சிருக்கோம். அவ்வளவுதான், சிம்பிளா. நான் வந்து வேலை பார்த்துருக்கேன் ஊருக்குலாம் எப்படி சொல்றது, நான் கட் பண்ணிட்டேன். யாருக்கும் தெரியாது இல்ல. 197ல இருந்து ஐ brought it to 39ன்றது வந்து யார் சொல்லணும்? நான் தான் சொல்லணும் இல்ல. இல்லைன்னா எல்லாம் யாரும் என்னை மதிக்க மாட்டாங்க, ரைட்டா? அதனால நம்ம இதை வச்சிருக்கோம். இதை வச்சு காட்டிட்டே இருக்கோம். எப்போ பார்த்தாலும் பாரு இங்க இருந்தேன், நான் இங்க வந்துட்டேன் சொல்லிட்டே இருக்கேன். அவ்வளவுதான். பட் 6 சிக்மா will not do that. Okay, it will cut here and then go based on the process. இதுக்காக தான் process improvement. I am able to reduce my deviation, then this will be my process. From here I will start again. Okay, I think I answered the doubts. Yes. Okay, another doubt boss. அதாவது இப்போ 6 சிக்மா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் எந்த அளவுக்கு நீங்க டீடைலா சொன்னீங்களோ அது மாதிரி எல்லாமே சொல்லுவீங்களா? ஆமா, வந்துரும். சாப்டர் இருக்கு, தனித்தனி சாப்டர் இருக்கு எல்லாத்துக்குமே. ஓகே. Okay, so the characteristics of 6 sigma, see mainly I told you, right? Continuous improvement is our goal. Okay, see for example I reached one improvement and it is not a full stop. Okay, it is comma and then we are continuing. Okay, everywhere we have to see the improvement. Okay, every month we will talk about this improvement. Okay, every opportunity we'll talk about the improvement. Okay, that is one. And we are trying to achieve the perfection. Okay, what do you mean by perfection? What will give you the perfection? Practice makes man perfect. Is it going to make man perfect? Lionel, practice, is it going to make man perfect? Yes, sir. அப்படியா? கேட் நீங்க சொல்லுங்க. Make some man. woman perfect ஆகுமான்னு கேட்கலாம் இப்போ. கேட். Maybe the process perfect, what we are doing. No, see the practice makes an improvement. அவ்வளவுதான். It will not bring a perfection. So how you see that it's a perfection? See, unless I am satisfied that I am thinking that's a perfection, but there is a way to improve on. Okay, that's what I am trying to say. See, ஒரு project நீங்க போடுறீங்க. For example, you are implementing one 6 sigma project and then you are bringing an improvement. So that improvement you are coming into a control and then you see that it is a perfection. Okay, but there is an opportunity for an improvement. That's what I am trying to say. See, எப்பவுமே ஒரு perfectionன்றது வந்து நம்ம கொண்டு வர முடியாது, but we can aim at the improvement. That means what? Perfection is not a full stop for that. Okay, there also you can bring the improvement. Okay, and 6 sigma we are mainly concentrating on DMAC methodology. And for example, when you implement 6 sigma, what is the advantage of this is, for example, you are doing a repetitive process. See, for example, the payment posting you are entering on a daily basis. நீங்க எத்தனை தடவை பேமெண்ட் போஸ்டிங் என்டர் பண்ணாலும் your variation should be the restricted one.
Okay, that's meaning. Okay, if you implement the process, there should not be any variation, even after quite repetitive manner. Okay, and your process should be completely out of defects free. 99.9997% we are trying to achieve the quality, and only 3.4% defects per million is allowed as per the. Okay, so we are going to compare. Okay, what is the difference between your 3 sigma, 4 sigma, 5 sigma, and 6 sigma? This already covered in one of our training, but I will take it again. Okay, so I will take this one. Okay, so we'll take a surgery. Okay, so 3 sigma level quality, you can do a 33,400 incorrect surgery per week. You will fall under 3 sigma. Okay, if you come to 4 sigma level, it is 3,100 incorrect surgery operation per week. So if you do 3,100 mistake, you will fall under 4 sigma. If it is coming to 5 sigma, that is 117 surgical, incorrect surgical, that is coming under your 5 sigma. 6 sigma is about 1.7 incorrect surgical operation per week. So now you can understand, right? The 33,000 you are doing incorrect, but even then it is coming only in the 6 sigma level. When it is coming to 1.7, you fall under the 6 sigma level. So 6 sigma is a highly qualified way of working. Okay, that is one thing. If you take your aircraft or air the flights and all, okay, how many accidents are happening now? They are all go up to 9 sigma level. They are at 9 or 10 sigma level. They will never get any accident in a year, or 3 years once or 5 years once only. They are getting some mistakes is happening in their process, right? If any process is happening, say for example any mistake is happening in the aircraft, and then what they will do, they will take that the process and then implement in all the process. They will implement it. Okay, what it went wrong, okay, they will take that analysis and then they go back and then change their process to avoid these kind of errors. So that's what mainly we need to concentrate on, a lesser error, right? So that's what we are going up to 6 sigma level. Okay, there is we'll take a 3 hospitals. Okay, so one hospital announcing I am at 3 sigma level, and there is a one hospital saying 4 sigma level, one hospital saying I am in a 6 sigma level. Okay, which hospital you want to admit? 6 sigma. Yeah, because 1.7, right? I know very well it's not my bed, it's up next bed. It's not me. So we will try to go to the best possible quality people. That's what 6 sigma. When we declare that I am in a 6 sigma, then obviously your quality is highly standard and the people are ready to come to you. Okay, that's what we are trying to reach, the 6 sigma level. Okay, any other question here? So one silly question da. So as you said, it is, for the flight it is 9 sigma. And in the 6 sigma class, was it there any 4 sigma or 5 sigma? 6 sigma is a standard one. Standard one, okay. 6 sigma see, what we do is, where are we analyze பண்ணும்போது we are come under 1 sigma or 2 sigma level நம்ம நிப்போம். ஓகேங்களா? process ஆரம்பிக்கும்போது. So that's what I'm saying. When you உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து பண்ண சொல்லும்போது நீங்க அனலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னு வெச்சுங்களேன், இப்போ even you take any of your AR process and then check the audit. Okay, for example audit report அவங்க கொடுக்குறாங்களா, அதை வந்து சிக்மால கன்வெர்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you will be under 1 sigma or 2 sigma level. Okay, so அது வந்து you have to bring it to the 6 sigma ன்ற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட். Okay, but 6 sigma is not a final one. பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஆபரேஷன் தியேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் 1.7 is fine for me. But இதே the flightல வந்து 1.7 per week accident ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? I cannot imagine, right? Yes. So that's what I'm going for, a better sigma level. Okay, boss. Okay, right. So வேற எதுவும் கொஸ்டின் இல்ல இந்த சாப்டர்ல, இந்த particular slide? Okay, fine. See, the 6 sigma mainly concentrates on 2 area. One is y is equal to f of x. So what do you mean by this? What do you mean by y equal to f of x? So integration level. Karanam karyam, correct? Realize. The formula of integration. Integration. See, y x is going to affect your y, right? நீ காலைல உங்க ஒய்ஃப் உங்களை கூப்பிட்டு வந்து வீடை வந்து தொடச்சு விடுங்கன்னு சொல்றாங்க சாட்டர்டே அப்படின்னு சொல்லி, நீங்க தொடக்கல என்ன ஆகும்? அது காரணம், ரைட்டா? அதுக்கான ரிசல்ட் என்ன இருக்கும்? சோறு கிடைக்காது, இல்ல சோறுல உப்பு நிறைய இருக்கும்.
ரைட்டா இல்ல தட்டு பறந்து வரும் சல்லுன்னு. தட்ஸ் கால் த டிஃபரன்ஸ். பாபு நீங்க லக்கின்னு நினைக்கிறேன், உங்களுக்கு அது மாதிரிலாம் எதுவும் நடக்கலன்னு நினைக்கிறேன். பதிலே சொல்ல முடியாத ஃபேமிலி 2 இருக்கு. ஓகே அவர்தான் சமைக்கிறாரு. பதில் சொல்ல முடியாத 2 ஃபேமிலி இருக்காங்க, கேள்வி கேட்கக்கூடாது அவங்கலாம். ஓகே so this is the reason. Okay, the x is going to affect your y. So y inறது what is your requirement and x is deciding your factor. Okay, always there is a relationship between your x and y. Okay, இது காரணம் காரியம்னு வச்சுட்டீங்கன்னா காரணம் இல்லாம காரியம் கிடையாது, ரைட்டுங்களா? அதான் that's a simple concept. Okay, the y is an input variable. Okay, ஒரு இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் நான் என்னன்னு முடிச்சுட்டு வரேன். கொஸ்டின் வேற வருது. வீட்டுல நடக்கலாம் வெளியே சொல்லுவாங்களான்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு. ஓகே ஃபைன். அப்ப இன்னைக்கு காலையில நீங்க வீடு தொடக்கலையா? தொடச்சாச்சு டன் முடிஞ்சிச்சு, லிஸ்ட்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, so this is a improvement process and the transfer function which mainly talks about the relationship between the x and the y. See, mainly உங்களோட 6 sigma மெத்தடாலஜியோட ஃபுல் மெத்தடுமே it will go under this function only, y equal to f of x. அதான் வந்து major and then simple rule. Okay, what will happen is x and y, there should be a relationship, then only you can improve. For example, if I can improve the x and then I can improve the y. So I'll give an example. அதான் அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்க y fx க்கு பதிலா நீங்க ஏதாவது ஒரு வேற ஏதாவது ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இன் கேஸ் இப்போ வீட்ல வந்து தோசை சொல்லணும்னு பிளான் பண்றீங்க. ஓகே, வில் டேக் a very simple example. You are getting a flour from கடையில இருந்து வாங்கிட்டு வரீங்க. ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து தோசை வந்து பெட்டரா இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? பெட்டரான பிராண்ட் இல்ல பெட்டரான ப்ராடக்ட் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு பெட்டரான தோசை வரும், கரெக்ட்டுங்களா? யுவர் குவாலிட்டி ஆஃப் த தோசா இஸ் டிசைடட் பை யுவர் குவாலிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளோர். ஓகே, யூ காட் த பாயிண்ட், ரைட்? எஸ். நான் வந்து மட்டமான ஒரு மாவு வாங்கி கொடுத்துட்டு எனக்கு பெட்டரா தோசை வரும்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா வராது. ஸோ தட்ஸ் அ இன்புட் ஃபைல், ரைட்? ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு இன்புட், தட்ஸ் கோயிங் டு கிவ் யுவர் அவுட்புட், ரைட்? ஸோ ஐ எம் இன் அ மேனுஃபேக்சரிங் ஃபீல்ட், ஐ வாண்ட் டு கிவ் அ குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் டு அ கஸ்டமர். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? ஐ ஹவ் டு கெட் அ பெட்டர் இன்புட்ஸ், ரைட்டா? எனக்கு வர்ற இன்புட் மெட்டீரியல் எல்லாமே நல்ல குவாலிட்டியா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பெட்டர் குவாலிட்டியான தோசை மாவு தான் வை. நாம குவாலிட்டியான தோசை சுடுறதா எஃப்எக்ஸா? குவாலிட்டியான மாவு தான் எக்ஸ். ஓகே, ஒய் தான் குவாலிட்டியான தோசை, ரைட்டுங்களா? புரியுதா உங்களுக்கு? மாத்தி சொல்லிட்டேன். ஆமா, மாத்தி சொல்லிருக்கீங்க. இப்போ அதே மாதிரி தோசை சுடுறது தான் ஃபங்க்ஷன். தோசை சுடுறது தான் ஃபங்க்ஷன். எஸ், தட்ஸ் a process. எனக்கு நதீவுக்கும் ஸ்மித்துக்கும் குரல் வித்தியாசம் தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ இதான் வந்து இப்போ என்ன பண்றோம்னா we are deciding on how our input should be or our process should be to get a better output, ரைட்டுங்களா? இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் வச்சுக்கலாம். இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஜென்ரலி. ஓகே, ஸோ யுவர் இன்புட் வேரியபிள் வந்து குறைஞ்சதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கெட்டிங் அ சப்ளை வித் டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டி எவ்ரி டே அப்படிங்கும்போது ஐ கேனாட் கிவ் அ ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட், ரைட்? ஸோ தட் நீட் டு பி டிஃபைன்ட். ஓகே, இப்போ இதில் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிமேக் இஸ் டாக் அபவுட் டிஃபைன், மெஷர், அனலைஸ், இம்ப்ரூவ் அண்ட் கண்ட்ரோல். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் டிமேக். ஓகே, டிஃபைன், we'll define the process. Okay, what we are going to aim at, and measure to prove what you identified define is correct or not, and analyze the situation and identify the improvement opportunity, and then control. Okay, so the key aspects and input variable all will not affect y. This is a main character. See, for example, in your process we'll take one process. Okay, you are going to produce one nut and bolt. Okay, so that's a manufacturing site you have. For that you are getting a 3 or 4 materials you are getting to produce that. Okay, so you are going to manufacture a toy. Okay, that's your factory. Okay, to do a toy, okay, you are getting around 2 or 3 suppliers are giving you the input file. Okay, material supply பண்றோம். அந்த 4 material what you are doing, you are combining 4 material and you are just combining and then creating a doll. Okay, so in that scenario what will happen is, see, the 4 பேரோட quality you are judging it and you are seeing that it is going to affected only by one particular guy who is supplying the material, right? So that will create here. Okay, see, for example, input variable all will not going to affect your y, but few.
So what you are going to identify the few by using the Pareto analysis. Okay, for example, I'll take one more scenario related to healthcare. Okay, so my point is I'm going to reduce my 90 plus AR to a 10%. Okay, when I do